Okay, let's start po. Okay, please read the objective po, Takan. Yes, sir. Go. Objectives. Compute interest, maturity value, and present value in compound interest, and solve problems involving compound interest. Okay, so very good. So let's discuss po the compound interest, the maturity. So pag sinasabing maturity, isa itong future value and the compound interest. So this is the formula of compound interest or the future value. F equals the P, the principal, times quantity 1 plus R to the power of T. Okay? Where P is the principal or the present value. P is the principal or the present value. F, the maturity or the future value at the end of the term. R, the interest rate. T, the term or time in years. So the compound interest, I sub C is given by the I sub C or the compound interest equals the future value minus principal or present value. Yan. Okay, example. Find the maturity value and the compound interest if 10,000 pesos is compounded annually at an interest rate of 2% in 5 years. Okay, using the formula, okay, paki-take note sa formula, kanina formula, F equals P times 1 plus R to the power of T. So, try to solve this one po. Okay, what is the maturity value? Using your scientific calculator. Kung wala yung scientific calculator, you can install scientific calculator in the Google Play Store lang. Laghan dira sa Google Play Store. Okay, what is the future value or the maturity value? Okay? So, ako sa. Okay, paki-check na lang kung tama. So, given. So, write first the given. The principal or our P is 10,000. Rate 2% equals 0.02. The T equals 5 years. 5 years yung time. Find a maturity value using the using the formula of F equals P times 1 plus R to the power of T. F equals 10,000. Our P, kaning principal. Then, 1, copy yung 1 plus 0.02 yung rate natin. To the power of 5. To the power of 5. So, 10,000, okay, kanin sa una ha. Pag makuha na ni mo students, i-multiply sa 10,000. So, the answer is 11,040 pesos and 81 centavo. Okay, tama ba? Libog dre? Wala. Pangutana na yun. Unasa ni kuha ha, kani. Pwede rin mo i-plus di daan. 1 plus 0.02 is 1.02 to the power of 5. Then, i-multiply sa 10,000. Okay? Proceed. Hello? Go na? Yes, sir. Okay. Okay, pag kukunin naman yung compound interest, okay, pag compound interest ha, I sub C. So, I sub C equals F. Yung F natin is the future value. Mamaya yung future value na to, maturity value. Minus the P, yung principal. So, the compound interest, 11,040.81 pesos minus 10,000 is, the compound interest is 1,040.81. Mo na ang iyahang compound interest. Yan. Okay? Proceed. So, kaniha, ginakuha ni siya pag pangitawan ang compound interest.
Then, ang future value, kato lang. 11,000, kani ang gamiton nga formula. Next, find the maturity value and the interest if 50,000 pesos is invested at 5% compound annually for 8 years. Okay, so given students, 50,000 rate 5% or 0.05, then the time equals 8 years. Try to solve or try to find the maturity value using the formula po. Katong ganihan nga formula. F equals P quantity of 1 plus R to the power of T. Pilido? Pilido? Grade? Ay, ko sa Abrilia. Okay, wait lang ha. Okay, tawagon ako niya ha si Kuan, si Takan. Okay. Si Kuan ni mga Abrilia. Then next week, tagaan ikaw ka ng 5 lang. Ihatag na sa pana. Tama yung walang malipasok. Si Aryan. Sa spread. Okay, Takan. What is your answer po? Takan. Sir, wait lang, sir. Wait. Okay. 10 seconds ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ngano nag-out pa man ang uban? Ngano mag-out man jud basta manawag na kog name. Okay, so what is your answer po? Takan. Sir, wala pa ko naman. Okay, so ako na i-proceed ha kay taas-taas pa ba yan itong topic. So, the answer is the maturity value is 73,872.77 pesos. Okay? The principal, 50,000. Copy yung 1 is the constant po. Plus 0.05 yung rate natin to the power of 8 years. So, 50,000 times lang siya. Do the operations po. 73,872.77 pesos. Yan. Pag kukunin naman yung compound interest, okay? So, compound interest equals the maturity value minus the principal. Okay? 73,872.77 minus lang ng 50,000 kay principal ha. Then, the compound interest is 23,872.77 pesos. Yan ang compound interest ni 50,000 sa 8 years. Dako kay no? Pero 8 years man po nang hinulatay nimo. Yan. Okay, suppose your father deposited in your bank account 10,000 at an annual interest rate 0.5% compound yearly. When you graduate from
kindergarten and did not get the amount until you finish grade 12, how much will you have in your bank account after 12 years? Okay, so try to answer po. Okay, try to answer. Okay, so akong pa-answeron ako na is si Domingo. So tagaan tigag 2 minutes to answer that one, Domingo ha. Kaya na. So you need to get, ang sama yung pangitawan ani. Okay, so the future value, how much man will you have in your bank account after 12 years? Sa'yo na naman. Paminaw lang, Jude. Okay, remember students, kaning business math, kay kung mag-accounting mo pohon, kay nagkuha man mo IBM, kaning bus math, business math is, murag, sana murag, hugaw ra ni sa kuko sa inyohang mag-accounting na mo. Sa'yo naman yung business math, ba? So, paningkamot mo. Dili ba basta-basta ang accounting karon kay katong ni Agi murag 11% lang ang nakapasar sa CPA. So, kung nag-take sila og kung ang ratio nila is 100, so 11 is to 100. So, 11 ang nakapasar, ang uban ato is bagsak. So, dapat maningkamot mo nga ma-include mo ana. Kagmay mo gud ang iyang passing rate ba? Lisod guro. So, you need to study more. Kay ABM man inyong gikuha. Accounting ba ya? Okay, Kiana? 1 minute left. Nag-answer ka, Kiana? Hello, Kiana? Hello, Kiana? Kiana? Sir, wait sa nagbantay kong bata. Okay. So, apply lang itong F equals P times 1 plus R to the power of T. So, kaning R, kaning 0.5%. Timanan nyo ha, dili na 0.5 dayon ang iyahang kwan. I-convert sa na into decimal. So, magiging 0.005. Di ba? Okay? 30 seconds left. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so what is your answer po, Kiana? Kiana? What is your final answer po? Hello? Hello? Ay, wala na siyang tingog ay. So, siyang tingog. Okay. Si Ko na lang. Si Aiko. What is your final answer, Aiko? Aiko. Wala pa, sir. Wala pa. Okay, so Sige na. sayang man ang time. Masigog hulat. Okay, so the final answer or the future value of this problem is 616.78 pesos. Yan. Di ba sa'yo naman siya? 10,000 okay, so this is our given rate 0.5%, ganong 0.005 na. Okay, remember ha, kung magkuan ka og percent to decimal, mag-move ka lang ng dalawang beses dito. So 1, 2. So lagay ka ng decimal dito, then put 0, then 0. So yan, magiging 0.005. So wala na. Tapad lang nimo ng 5. Okay, so 10,000, 1 plus 0.005 to the power of 12. Unahasa ni. Okay, pag human ang nagkuha, i-times sa 10,000. So the answer is 10,616.78. Okay. Yan. Okay, copy? Nasabtan ba dali students? Nasabtan na wala, pangutanan dayon. Sige na kung sa parenthesis nga 1. Ha? 1 plus 0 kay may root, sir. Ano ko siya, sir? Okay, so ato i-solve. I-explain ko doon sa kanang
Okay. So, 1 first, okay, okay. Okay. plus, tapos Putol ng tingog. Putol ng tingog. Okay, unaha sa nag-add. Kanang 1 plus 0.5, 0.005, i-plus sa nimo so magiging 0. 1 plus 0.005 magiging 1.05. Di ba? Puta lang, decimal reo sa 0. Then, to the power of 12. Oh, what's the answer po? 1.0 1.005 to the power of 12. Cycle, 'di ba? Ingon niya magkuan mo og cycle. Try lang nyo og ah, install og cycle kalsi sa inyong cellphone. So the answer is 1.0618 ay 18 6 6 7 7 8 1 2. Yan. Then multiply lang sa 10,000. Yan. After multiply mo na yung answer. Okay, kuha. Students. Okay, ko sabtan dre ah. Kani. Okay na? Mag-simplify ane, okay na? Hilom lagi. Go. Okay, so means yes. So next, to get the present value or the P at compound interest, so where P equals 1 over 1 plus R to the power of T, then P equals F 1 plus R to the power of negative T. So where P is the principal or the present value, F the maturity or the future, the value at the end of term, R the interest rate, T is the term of time in years. So dapat i-take note ninyo ang iyahang mga given para dili ka mawala. So i-take note yun mo ang given permente. Or what is asked in the problem. Okay, first, what is the present value of 50,000 due in 7 years if money is worth 10% compounded annually? Okay, so using this formula po, ang kuhaon ani is the P, principal. Okay, kuha ng principal, imuha lang i-substitute dari kanila imong gamiton para mas madali ka. Okay? 1 over 1 plus R to the power of T. Kani. Try to answer po. Okay, nag-solve mo? Nag-solve mo, students? Hello? Sir, pwede balik sa formula, sir. Kana. P equals 1 over 1 plus R to the power of T. Mas better kung naka-install na mo og scientific calculator sa inyong cellphone. So wala ko nagpa-provide sa inyo og scientific calculator. So install lang mo ka scientific calculator sa inyong cellphone para mas madali mo. Okay? Kana. Okay, Jusol, what is your answer po? Jusol. Hello, Jusol. Mariel. Mariel. Hello, Mariel. Wala tao? Okay, who wants to volunteer? Volunteer po. Kisay mo volunteer og kuan. Hatag sa final answer. Try lang. Ay mo kadlok. Try lang. Example pa man iba. 8.8, sir. 8.8. Okay, remember ha, you need to get the present value. Present value. So 8.8, wala na kuan? 8.8 pesos. Ano yung present value? Year. Year? 8.8 years. Years?
Na may years siya. Ang pangita is kuan man, present value. Okay, so ako ipakita ha. So the solution po, present value equals f over 1 plus r to the power of t. Okay, remember ha, Okay. meron tayong f, 50,000. Over 1 plus, kanang 1 constant na ha. Then r, yung r natin is 0.1. So kanin dire adapita, ako lang na ikon ha, 50,000. 1 lagi itong nasa formula, sir. 1 over 1 plus r. Ay, tama din no? 1, sir. Oh, okay, tama day. So ato na siyang okay, usab mo na to. Sorry, tama day. F dapat ang sa okay. Paki note dra F ang sa taas. Tama day. So 50,000, okay, paki-note ha. 1 plus, okay, 1.01 na na. Kanang 1 plus 01, 1.01 na yan. To the power of 7. Unaha sa ug kuha ang sa baba. Kanang naka-decimal. Then, ang answer ana is, i-divide nimo 1.01 to the power of 7. So, what is the answer? 1.7213552. Tama? Then, i-divide siya. 50,000 divided 1.07213552. So, the answer is 25,657.91. Okay? Take note ha. Okay. Proceed. Okay ka na eh. How much money should a student place in a time deposit in bank that pays 1.1% compound annually so that he will have 200,000 after 6 years? Okay? Okay, how much money? So, ako lang ikaw na, diretso na ako ni Hakay, napatay isa i-discuss. Okay, how much? Okay, so the answer po, so the final answer po is, okay, given ha, meron tayong future value dito, 200,000. Then 6 years our time. So pag ang ating yung rate natin is 1.1%. So move ka lang ng dalawang decimal place. So 1, 2. So put 0 po dito, then 0 dito, then dito na ang decimal. So 0.011 yung rate natin. Then t 6 years. The present value p equals f over 1 plus r to the power of t. So p equals, so yung f natin 200,000. Then 1 plus 0.011. Okay, pwede siya gamiton kani. Okay, you can use this one. So the answer is negative 6. Kanong negative 6? Na constant nga negative sa formula. Negative. So negative to the negative 6. So the answer is 187,293.65. Then pwede pud ka mo gamit atong isa. So duha ang imong pilian ana. So pwede ka mo gamit sa isa, pwede pud ka mo gamit ani. Okay, basta as long as nga naalang iyahang given. Okay, pangutana diri Okay? Mas better kung naa kay scientific calculator nga ma-install sa imong cellphone kay para mas dali lang jud kayo siya i-solve. Di na ka mag isa-isahon pa nimo. Okay, so the answer is 187,293.65 pesos. Okay? Pangutana mo diri Kay para mo proceed ko. So next example po. Wala. Okay, wala na ba Okay, wala na ba tayo next nga kwan kay Tuesday and Wednesday naman siguro tong kwan niya.
ugma wala naman tay time para sa bus math ba. Okay, so next, napatay next topic sa compute. Okay, next topic is sa compounded annually na. Katong na yung mga months. So, ato na siyang isolve. Okay, objectives. Compute interest, na maturity value and the present value in compound interest, and solve problems involving the compound interest is computed more than once a year. So, more than once a year. So, kaon na to ni. Nani mga compounded quarterly, compounded monthly, compounded semi-annually. Okay, so dapat isolve na to ni. Next. So, the definition of terms. So, the frequency of conversion is M. Yan yung conversion natin, M. Number of conversion periods in 1 year. The conversion of interest period is T, denoted by T. The time between the successive conversion of interest. Total number of conversion periods N equals M times T, the frequency of conversion times time in years, the nominal rate, the annual rate interest, or the R. Then the rate of interest for each conversion period, I equals R over M. So R, the annual rate interest, divided by the frequency of conversion. Okay, so don't worry, sayon na jud kaayo ni siya. Okay, so the conversion period. Okay, pakinote ha. This is the conversion period. M, pag annually, yung M is 1. Semi-annually, yung M is 2. Quarterly, yung M natin is 4. Then, monthly, yung M natin is 12. Paki-take note, anak, kay dapat dili ni siya mawala. Kay na may mga quarterly, yearly, compounded monthly. So, dapat kabalo ka unsa ang iyang conversion period. Annually, 1. Semi-annually, 2. Pag quarterly, 4. Pag monthly, 12. Okay, kuha. Humana? Muna? Paki-take note ha. Okay. So, the nominal rate. So, this is the conversion po. Example 1. The nominal rates and the corresponding frequencies of conversion and interest rate for each period. Okay. This is the nominal rate. Ha, muna nominal rate. 2% compounded annually, 2% compounded semi-annually, the 2% compounded quarterly, the 2% compounded monthly, the 2% compounded daily. Okay, so this is the rate. Walay na bago sa rate ha. Kaya ang rate naman 2%, 0.02. Yan. Muna ang iyahang rate. Walang nagbabago dyan. So this is the frequency of conversion. Pag annually, unsa iyang M? Pag annually, students? 1. 1. Pag semi-annually? 2. 2. Pag compounded monthly? 12. 12. Pag compounded 12. daily? So pag daily, 365. 365. Ano lang. Pero talagsaran ng daily, kasagaran ani kay monthly, semi-annually, quarterly, annually, yan. Then the conversion period, pag annually, it means 1 year. Annually gani, annual. Pag semi-annually, pila ka bulan? Pag semi-annually, 6. 6 months. Okay, semi gani, semi. Pag quarterly, how many months? 3. 3 months. Okay, pag quarterly, 3 months. Okay, makalimot ba yata usahay ang quarterly, magbayad ka every quarter. Every quarterly. Usa gani quarter gani. So dapat imundo man mo pag may kag quarter, every 3 months. Example lang po, January, February, March. So mo na ang first quarter na to. January, February, March mo na. Kaya ang isa ka bula, ang isa ka tuig is naatay upat ka quarter. Okay, 3 times 4 is 12 baya. Pag compounded monthly, month na 1 month. Okay, then 1 day. Then the interest rate for conversion period or the I, ano lang, the interest equals R over M. Yung R is yung rate.
Kanang 2%. 0.02 divided by 1 is 0.02. Okay, next 0.02 divided by 2. Nganong 2 man? Mo ni ato ang m. Yan. 0.01. Then next is pag quarterly naman, 0.02 divided by 4. Kay ato ang 4 is ato ang quarterly man siya, conversion niya is 4. 0.02 divided by 4 equals 0.005. Pag monthly naman, 0.02 divided by 12. So, the answer is 0.001. Okay, pag merong ganyan, okay, pag merong line sa kanyang taas, sa number, it means naka-continue. 0.0166666 continuous na yan. Okay? Next, pag 365, so R divided over M, so 0.02 divided by 365, so the answer is, wala na ako nabot nga. 0.02 divided by 365, so, gamay naman kayang value. So, naka 0.1, so, 2, 3, 4, 5. Then, napanay number din sa kilid. And so on. Yan. So, the maturity value. Okay, so we need to, this is the formula of the maturity value. Okay? Compounding M the times a year. M times a year. Okay, paki-take note ha. The future value equals P times 1 plus R to the over M to the power of MT. Okay? F equals, the future value equals P, quantity of 1 plus I to the power of N. Okay? So, example. Okay. So, this is ang mga meaning ni P, F, R, T, and M. So, P, it means principal. Pag F, the maturity or the future value at the end of the term. R, the nominal rate. T, term time in years. M, the frequency of conversion. Student, dapat dili nimo kalimtan ang frequency of conversion. Di ba? Pag monthly, pila ganito? Pila conversion ni monthly? Unsa may number niya? Pag monthly po. 12. 12. Quarterly. 3. Ay, 3. Quarterly, 3 dyan na siya. Pag semi-annually. 6. Okay, pag pag 6 months. annually. 1 year. 1 year. Pag daily, 365. Yan. 1 year. Ay, Ha? Okay. So, the I, okay, kung kanina mong gamiton nga formula ha, dapat yung I, kating I na to, our interest is, imuasang i-convert R over M. N, ang N, then the M, i-times nimo sa T. Kung tahay pila ang iyahang conversion sa frequency, tayang example lang po, kung 4 ang iyahang, kung naka quarterly siya, so 3 times pila ka T. Then, pila ka iyang time. Kani lang sa atong gamiton para sa yon. Kani mas dali ni gamiton. Kay kung kani pa imong gamiton. Pwede ra pud kani imong gamiton, pero mas better kani akong maingon sa inyo. Mas sayon ni siya. Memorize lang ninyo ni. Example. Find the maturity value and interest if 10,000 is deposited in a bank at 2% compounded quarterly for 5 years. Okay, nanay given, Nanay given, ha? So, the principal, 10,000. The rate, 0.02, kay naka 2%. Then, the compounded, quarterly man siya. So, it means pag quarterly, ano yung conversion, frequency conversion niya? Quarterly. Hala, mali lagi dari So, wait lang Okay. Tama day, 4. Tama siya. Pag quarterly, 4. Dili 3 ha, 4. So, it means, yang I is R over M equals 0.02 divided by 4, 0.005. Kanina lang gamitan ninyo, Kani. Pwede pa nyo gamitan unya, kani.
So kanilang sa imong gamiton, then gamit ani nga formula. F equals P. Mao man iyang ko ano. So kung kani imong gamiton, so ipakita na ko yung solving. So this is the scientific calculator. Okay? So yung 10,000 is our principal. Ito. Then 1 plus 0.05 to the power of 20. Anong 21? N equals M times T. 4 times 5. Kay kaning M is conversion ni frequency. Kay quarterly man siya, 4. 4. Then ang 5 is years. 5 years man siya. So 20. So 1 plus 0.005 to the power of 20. So the answer is 11,048.96 pesos. Okay? So try daw ninyo og solve gamit ni kani. Aside ato gani ha. Asay mas dali sa inyo ha. Students, mangutan ako. Asay sa inyo ha. Kani yung gamiton or katong isa, katong F equals P. Sa itong isa. Kalimot sa formula. 1 plus R M then TM. TM ba? MT. Okay, so asay mas dali sa inyo kani nga formula or kani? Kamulay bahala o sa yung nga formula yung gamiton. As long as nga makuha lang ang final answer po. Okay? Hello? Napa mo? Pangutan na kung asa mo malibog. Hello? Hello? Hilom lagi ay. Pangutan na ay ko. Nasabtan ay ko? Hello? Ganun gamay na naman ta. Okay, so gamay ra po ng tagaan akong performance ani nga points. Kay gamay ra man ta. Okay, pangutana mo kay para mo proceed na ko. Okay na? So means okay na. Okay na, sir. Okay na. So naalang sa inyo ha kung asa inyong gamiton. Pwede ni, pwede po ning isa. Okay? So naalang sa inyo ha. Depends on you lang po. It's up to you po. Okay, so kung compound interest, kung kuha ng compound interest, ang iyang future value is 11,048.96 pesos, minus lang sa 10,000 nga principal. So 1,048.96 pesos ang iyang compound interest. Lang, anak mo na. So, yan. Next is, kani daw, try ninyo, find the maturity value and interest if 10,000 pesos is deposited in a bank at 2% compound monthly for 5 years. Kani, try to solve this one po, students. Try to solve this one. Same lang ano yung pag-solve, Okay. Si Makote. Makote, ikaw mo answer ni ha. Taganti kag 2 minutes to answer that one. Okay. Murag nagkagamay na nag-join ang sa IBM ba. Dati kay moabot pa tag 20. Karon kay gamay na lang. Dili na siguro ta magklase no. How di sa mo join? Okay, pag solve pud mo ha.
Okay, what is your answer po, Makote? 11,072.88. 11,000. 72.88, sir. Okay. So, tama ba yung answer, ah, Pamaong, Ban? Tama ba ang answer ni Makote? Hello, Ban? Pamaong? Hello, Pamaong? Uy, wala man. Okay, tama ba yung answer, Aiko? Ni Makote? Aiko? Hello? Uminaw na ko ba? Nag-join ng uban dre nga. Wala na minaw. Okay? So the final answer is 11,050.79 pesos. Tama, Makote? Tama ba yung kan? Moto? Mali. 11,000 Japon pero 72.88. Asa ka na mali? Check daw. Siguro sa pag-convert, sir, kay katong isa man akong gigamit nga formula ba? Okay. So check na ko ha. Katong isa yung gamit. Katong... Oo. Itong mubo. Kanay? Kanay yung gamit? Oo, kana. Check na to ha. Kay basig. Sa iyang principal. 10,000. Ano ba ni? Kanino? 10,000. One plus rate. Ang kanyang rate is 0.02. M. Pag monthly ha, 12 years ha, 12 ang gamiton ha ang M. Ay lang gamitin nyo. Then 12 times 5. Tama man. Makote. Wala may mali. Gani, sir, busig na. Ay, mali ako But na, yata ko na mali nga kuan. Oh, tama siya. Wala man siya mali. Okay man siya. How about the others po? Sa uban. Okay lang? Okay nyo ha? Okay. So, kung magamit mo calculator, kanin yung gamito, no? Dara. So, ipang input lang ang data, 10,001 plus 0.02 over 12 to the power of naka 6 Lay ako, sir. 12 times 5 kay 60 man. Sana. Then 11,050.78927 pesos. Then i-minus kung kaon ang compound interest, minus lang 11,050.79 pesos minus 10,000 is 1,050.79 pesos. Yan. Kani. Try to solve this one. Okay. Pagawas ng answer. Okay, try to solve this one. Okay, so mag-assign ko na ha. Si Ulog. Ulog. Sir. Okay, so ikaw ang akong i-assign for solving example number 4. So, ay mo kadlok, even mamali man or matama, maghatag mo kog points sa inyo ha.
Okay? So, what is your final answer po, Ulog? Princess? Wala pa, sir. Wala pa. Then, ang mag-check sa answer ni Ulog is si Matabyog. Matabyog. Hello, Matabyog. Nag-answer ka? Nag-solve pa, sir. Okay, very good. So, nanagiven ha, nanagiven. Nanapod yung M. Compounded monthly. Maturity value ang ipangita ha. Then, ang magkuha sa compound interest is si Ramos. Ramos. Hello, Ramos. Karil. Hello, Karil. Ramos. Hello, Karil. Ramos. Sir. Okay, so ikaw magkuha sa compound interest. So, kaon sa mo maturity value bago makuha mo compound interest. Okay, are you done na, Ulog? Wala pa, sir. Okay? Okay na, Ulog? Kay time na good, 11:20 na. Para makapanood to na mo. Okay, what is your final answer po, Ulog? Wait lang, sir. Happy na, sir. Okay? Okay na? Go! Ano na? Mali po ko sa scientific. Wait. Asa mo ka na mali? Ang scientific, sir, di po ka. Okay? Ang scientific, sir. Wait lang, di mo answer. Okay, so ano na lang. Si Matabyog. Matabyog. Sa, Okay, ikaw. Ano sa answer ni mo? ano, sir, di man maano sa scientific, sir, tong exponent. Bakit? Ako, sir, answer. Okay, Try. go. Takan. 54,509.293325. 54,000? Opo. Gamay kayo ang iyang interest. 12% ba? Compounded monthly. So, bantayan mo siya. Ay, gamay kang interest niya sa 6 years. Yung 12%. So, this is the solution po. Ito. Bantay. Asa mo na mali? Okay, kung namoy cycle, gwapo na yan nga cycle, oh. Kani. Okay, pakita picture na ko. Ito. Kung namoy cycle. Like akong cycle, sir. Kung sa cellphone ka, okay ra pod. Katong calcis. Okay ra pod ni. Pwede matanawan, sir.
Unsa na siya nakal... Muna yung ginagamit pang board exam. Muna yung nakaswerte sa ko. 570 ES. Yan. Sir, 0.96 lagi ako. 0.96. Layo kayo. Ay, 0.96. Asa may na 0.96? Kanang ano dira. Tama na akong Kani isa yung unahon, no? Okay, bago ha. Kani isa yung unahon. Pag makuha ni mo ni 0.12 divided by 12, pak, i-plus na yun sa 1. So, 0.12 divided by 12 is 0.1. Di ba? I-plus din sa 1, 1.01 to the power of 72. Okay? After makuha ni mo na i-times sa 50,000. Muna ang future value is 102,354.97 pesos. So, it means dako kay siya. Okay, bantayan ninyo ha. Pag simple interest, gamay manggod ang iyang interest. Pag may kag compounded monthly, ang interest niya, okay, pasabto nimo ha. Kaning compound interest, ginagamit ni siya sa mga lending, mga bangko or mga cooperative. Kay kung simple interest lang, gamay og ginansya. Dako kay siya ginansya. Nga naman, kay ang iyang interest, ang imong tubo, tayo nagpautang ko sa imuha og 1,000, nagpautang ko kay Takan 1,000, ya ang tubo 10%, so 10% sa 1,000 is 100 per month. So kanang month na 100, ang kanang iyang interest kung di siya kabayad sa kanang bulan sa interest, mutubo pa jud na og 10% katong 100. So mahimo siyang 110. Next di na po siya kabayad, mutubo na po na kay compounded monthly man siya. Oh, yan, dako kayo. Muna kang tingala ra ka na syakera ka kay dako na kayo after 6 years. So, di ba? So nidagan og mga 50,000 sobra ang iyang tubo sa 50,000 nga principal. So muna bantayan ninyo. Dapat magiging business minded tayo dito. Okay, so kung kani yung gamiton, pwede ra pod. Kaon sa nimong n? Itong m times t, 12 times 6, 72. Then, principal, 50,000, 1 plus 0.01 to the power of 72, so 102,354.97. Kinsay nakatama? Pianas lang po tayo, kinsay nakatama? TBH po, kinsay nakatama? Nawala. Ako, sir. Okay, so very good. So, kawala. Tanawan lang ninyo ang iyang principal, iyang rate, ang time, o ang M, ang iyang frequency conversion. Okay, so kaning present value at the compound interest, kaon na pud nimo ang iyang present, ang iyang principal. So, saon na ako ni? So, ako na i-discuss. Sayang man, dili na ako i-discuss. Pag principal na po ng kuwaon, given ang future value, mo ni ang iyang formula ha. Principal equals F, the future value, over 1 plus R over M to the power of M times T. Then, principal equals F over 1 plus I to the power of N. So, principal, P, F, maturity value, R, nominal rate, T, term or time in years, M, frequency of conversion, I, R over M, then N, M times T. So, pili lang ka sa duha, unsa imong gamiton. Pili lang ka. Asa mas madali ka. Okay, pili lang kang duha, pili lang ka sa duha. Okay, given. Example number 5. Find the present value of 50,000 due in 4 years if money is invested at 12% compounded semi-annually. Okay, so this is the given. Future value of 50,000, the time is 4, the R is 0.12, then the M is 2. Annually man, semi-annually, 2. Kaon sa nimo ang I. So, I equals R over M. So, 0.12 divided by 2 is 0.06. So, yan na po ang kanyang I. Then, ang N, M times T. So, 2 times 4 equals 8. Okay. So, kung magamit mong cycle, pwede nyo gamitin, Yan. So, pwede. I-type lang. Yan ay pagka-type ha.
paminaw na ko ang uban na gamit sa cycle, mali lang pag-input sa data. 50,000, butang na yung kaog, open parenthesis, 1 plus, ipalayo nimo ang fraction. Okay, basig matapad nimo ang 1 plus 0.12. So, 1 plus 0.12 over 12. Then, to the power of 12 times 6. So, the final answer is, okay, ito. Okay. 50,000. Tara. Then, future, principal ang kuhaon ha. 1 plus, yung I natin, ito yung I. 0.06 to the power of 8. So, kanisa ang kuhaon nimo. Okay, 1 plus 0.06, 1.06 baya. Then, to the power of 8. So, after that, i-divide lang. Ang result anin niya is i-divide nimo. So, 50,000 divide by ang result ni 1.06 to the power of 8. So, the answer is 31,370.62. Okay? Pangutana dari So, mao ni ang ihang principal ha. 31,370.62. Pangutana. Wala. Okay, so don't worry ha. Ako lang na ihatag ang PDF. I-PDF lang na ko niya ako ang gitapik karon para na amoy estadihan po. Okay? So next is example number 6. What is the present value of 25,000 due in 2 years and 6 months if money is worth 10% compounded quarterly? So, kung ang present value ani? So, nga to lang yapon. I-type nimo ang i-write nimo ang given na 25,000. Then the time 2.1 half years. Then the R 0.10. So, kaon nimo ang I niya 0.10 divided by 4 kay naka quarterly siya. So, 0.025. Pag N, 2.5 times 4 is 10. 2 and 1 half times 4 is 10. So, the final answer is ganyan. 19,529.96 pesos. Doble ang P. Okay, tama lang. Anong gi-erase na ko? So, yan. 19,529.96 pesos ang kanyang principal or the present value. Okay, so that would be the discussion for this morning po. So, no more discussion for this week po. Mao lang to siya. So, don't